Yeah, try cheki. So nimemeka hii ni presentation yenye vitu tumesoma hapo hivyo. Aha. Pre-processing. Hizi Captain Logs mnazijazaa kweli. Who did you help? Guess jina mtu hapo. Kila siku inakuwa tu enlightening Masaa ni machache bwana. Maneno mingi ya kufanya. Uko na hizo ulikuwa unataka niandike. This time who did you help? Project who helped you? Chani guess jina. Kamsa ananiambia nitangwa Frank. Ali drop out name. Zii yako kwa group hata sijui anaendanga wapi. Hata saa zingine nikidhani anaingia kwa Jitsi lakini aongeangi. Akoko hivyo kwa zile mabadi group bana. Nakupata. Option log it. Nikikataa shida. Hello world. Yep. Ndio hapo. Okay. Enda kwa mtatu. Shapeat. Kando watu Also, don't joke. 200. 200. Tulieni bana. So I think tushajua what C is. Tushajua what comments zenye tunafaa kuwa nazo. Hizo comments mnakumbuka vile nafaa kuandika wakati unafaa kudescribe your program. Then you have data types, kuna character, kuna assigned characters, kuna short. So I think hizi sizes ndio zinatusumbua. Kwanza sana hapo hivyo kwa memory allocation. Hizi vitu ndio zimekuja kutuhunt hapo hivyo mbele. Kuna unsigned characters, kuna short, kuna unsigned short, kuna integers, kuna unsigned integers, kuna long. Tumetumia long na short kweli? Niko na swali Yeah. Since hatujatumia like short Yeah. char na unsigned int tumetumia. Yeah. Kazi ya short so far inaweza kwa nini? Kwa jili nimeona like previous session when Emmanuel alikuwa anatuexplainia niliona akitumia something akisema long int. Sasa hii short inatumika the same way na that long ama? Yeah, inatumika hivyo. And short inatumika place wakati unatengeneza program na hautaki memory mingi ikuwe used sasa. Like kuna specific number of size zenye unataka hiyo program occupy, but vile mlielezewa the process ya kuandika ni simple because it's just a data type. The only enye yeah. Okay. Uko sawa na hiyo? Edu nasemaje? Asema like hiyo short bado inachukua like a number ama mimi sijui kuhusu short. Seja anaongelea namba. Seja unaongea. Nilikuwa nasema short ni mimi peke yangu simsikia ama?
Wase, mnanisikia? Mic yako iko chini. I think ni internet, but mnanisikia sasa? Mnanisikia? Zi. I think internet ndio iko down. So tutahave tu explanation. Acha nikimbishe hii kitu kwanza, alafu ukipata net. Endelea tu ndio tuanze hizi matask. So Time. alafu we have what we call declarations. So declaration, it's like, for example, kuna pali utatumia int ama utumie character. Wakati unapatiwa kitu kama int ina involve numbers. Int is an integer. I'm sure mnajua hizo vitu. Integer ina involve numbers. Like int I utapata define int I is equals to 0. Int I is equals to kitu kama hiyo. Alafu tena char c character. Character ni A, B, C, D, hizo vitu kama hizo. So those are the declaration mtu lazima udeclare kama unaenda kutumia integers in this case ama utatumia characters. Saa zingine unaweza tumia characters but unatumia ASCII table. So kuna mtu unaweza soma kodi ya mtu ameandika tu numbers peke yake, but unashangaa ni aje ina print letters. So hiyo ndio imekuwa one of the challenges people have been experiencing. But the trick is people have been using this ASCII table. Let me google it alafu nionyeshe. ASCII. Actually kitu ingine ya kuongeza hapo kwa hiyo story ya ASCII table, Yeah. wacheki the highest value ya car yenye kwa hiyo table, kwa hiyo nini umetoka hapo ya data types, the Yeah. highest value ya car ni 255, na 255 kwa ASCII table ni ni hexadecimal yenye ni the highest value which inakuanga FF. So like hiyo ndio the maximum unaweza enda. So unaweza weka like number between 0 and 9 na between A na F, a combination of those numbers, and that letter itatoka between 0 na hiyo 255. Yeah, nimepata. Alafu pia si lazima ugoogle, unaweza kuja yani kwa terminal yako unaandika tu man. Azin uandike tu man, andika man ijaload vizuri, but ukiandika man ASCII hivyo itakuletea hii table yote. So unapata was explaining, unapata mtu kodi yake imesoma tu ma numbers, but what does those numbers mean? Kuna zile questions zenye unaambiwa atiandika letters like from A to Z, alafu tena uandike from Z to A. So in that scenario, huo mtu unapata mwingine anaenda anakuja hapa hivi kwa ASCII table. Sijui sasa advantage, sijakuwa na proper explanation to that. Yeye anakuja hapa hivi kwa ASCII table anatafuta maybe letter A, anakuja anaangalia ASCII table letter A imekuwa represented by which value. For example here we have letter A is ni 65 ama ni mimi si 65, it's 41 something like that. So utapata mtu amerepresent letter A na with an ASCII value. So characters, so maputichar but ameweka numbers, so hizo vitu ukuwe rada sana, mkuwe very keen with it so that you're able to identify what is happening, kama una most especially kama unasoma code ya mtu mwingine. Then declaration, yeah, data types, tunatumia data types, kuna integers na kuna characters. Arrays, Before ufike huko kwa ma arrays, na because huko chini hii documentation inaongezea vitu zingine mingi. I think yeah, tunaweza anza kusolve hizo maswali. yeah. Alafu kuna hii entry point, tuende tu kwa swali.
So we start with the quizzes. Juu itakuwa more. In which category does C belong? It's a compiled language. Tunatumia GCC kucompile language so that you get an executable language. Alafu, what is the common extension for a C source file? Hiyo ni .c. Alafu, the next thing nakuja hapo hivi .h, what is the common extension for C header file? Ni .h. Standard io.h, main.h, hizo main. Standard lib.h, hizo mafile sasa. Alafu, which command can be used to compile a C source file, of which ni GCC. When writing comments tunaanza na / asterisk comment, then asterisk, ni asterisk, yeah, closing / then another well, hii ni wakati uko na comment moja, but if you have kuna hii format ingine pia unaweza andika ina column, yeah. Going downwards, we have what are the different steps to form an executable file from a C source code file. Ndio nani explain processing, compilation, assembly, alafu linking. Na ndio nimeexplain hapa hivi kwa diagram: processing, compilation, assembly, alafu linking. Now we start with the first question. Write a script that runs a C file through the preprocessor and save the result into another file. The C file will be saved in the variable C file. The output should be saved in the file C. So in this case, write a script that runs a C file through the preprocessor. I think kitu kama hiyo. Nakumbuka hii vizuri. Si GCC na extension ya capital E. Babash. GCC and ilikuwa kibash. Yeah, ni Unatumia GCC. Yeah, ni GCC with a Yeah, it's a bash file, alafu iko na nini GCC. so Okay, ilikuwa tunaenda bash file yenye na kufanya hiyo process. so will this ita require to run kweli ama just keep it that ita require to run email Hiyo iko na story pia na tu. kitu kama hiyo. maybe unaweza onyesha code, the exact code only. I think unaweza onyesha the code, but if it's necessary kwa GitHub yako ama something like that, okay. Yeah, unaweza SSH nini. Jua tunakimbizana na time pia, acha nikijaribu kukazana vile nitaweza. I hope hii pesi yetu iko sawa ama you guys comfortable with it? Enrico, si ungetumia GitHub tu kuonyesha hizo stuff ama? Yeah, by the way unaweza ashafika huko. ashafika. The file was vi 0-p. Hiyo file yenyewe hata iko huku bwana. Nilidelete ama? Oh, sijafungua hata file yenyewe. Inaniambia Iko kwa LX low level programming directory. Ujingia kwa hiyo directory.
Nakumbuka. Oh, ilijisave vibaya. CD root. Enyewe hizi vitu nataka upractice kila wakati. Juu ukisonga tu hivi unasahau. Less. CD level. Less. CD 0x00 hyphen clear ls vi 0 hyphen. Yeah. This is the file that was supposed to be nini. So gcc hiyo within hii yenye nani ametushow that first command yenye I think nani has pointed out on it, na ndio hapa hivi gcc hyphen e0. Yeah, that's the process that's supposed to be nini. So tulikuwa tunafaa tuandike kwa bash file itwaje. This is my terminal. So sijui kama mulirun hizi vitu hapa hivi by creating a main.c file. Let me try and create wq vi main.c. Yeah, copy then escape wq. So tatu copy hizi commands, just take ndio ni save time. Copy. Yep. Then run. Ls. So nimecreate hiyo date.c. So nikifanya tail.c, tail c enter, imenipatia vila walikuwa wanataka iapie. Okay, so I think the first question tumesha solve. Moving on to the next one. Or should I give somebody else to try it out? Write in a compiler, write a script that compiles a C file but does not link. Write a script that compiles a C file but does not link. Kumaanisha utahave me according to my understanding, haitafika hii process ya linking ama itafika hii process ya assembly. So ama mkoko mnafikiri what is the understanding to this question? Mnasemaje? Mi naona vile umesema Yeah, ina make na sense. On the output should be main.o. Clear. Unless so hapa hivi ilikuwa ina require ndio to achieve that the output should be named the same as C file but with the extension .o.
kumaanisha hii ni after tumeshapitisha kwa GCC of which cut main.c cut main.c already tuko na hiyo code. Compile. So but the main question hii kitu ilikuwa ina test, walikuwa na test kama uta understand upitishe hizi process zote but usifike process ya linking. Is that true? Yeah. Yeah, I think hivyo ndio walikuwa wataka. So cut main.o ilikuwa kitu kama hiyo, I think so. So alafu kitu nimegundua most of us walikuwa wanakimbilia kuangalia cheka but instead of aligning themselves with what you have been provided. Most of the question ni kama tulikuwa provided kila kitu. Kama mi I can attest to this. Huku hizi questions za kwanza one of my mistake was nilikuwa nakimbilia cheka without, nilikuwa nadhania hii ni kama tu ni example tu. So kitu yangu nilikuwa nafikiria most of the time cheka inafanya nikiona cheka 1 2 3 4 hizo cheka zote imekuwa green bus, and that's what, hiyo ndio the biggest mistake yenye watu wako wana realize. Sijui kama ni mimi peke yangu ama mlikuwa mna take this into consideration kweli? Hizo za kwanza So ukiangalia bash yenyewe vi 1 GCC file bado tumepatiwa hiyo process hapa, nani alikuwa ameshatu provide. I think ni kama kuna vile Krem ameelezea some of the question alikuwa kwa ashaelezea, but mimi ni kuzionyesha tu practically. So like for example nikiziangalia hapa hivi, hii assembly point hatuko tunaingia hii process ya linking. So assembly ilikuwa kwa GCC space -c alafu the name of the file. In this case ilikuwa kwa hapa hivi, tushaandika hiyo the syntax that you are supposed to use. Then the next question was number 2. Write a script that generates the assembly code of a C code and save it in an output file. Write a script that generates the assembly code of a C code and save it in an output file. The C file will be named in a C file variable. The output file should be named the same as the C file, but the extension will be .s instead of .c. So swali ni when you have a file iko na an extension ya .s, nini ndio wanatest hapo hivyo? Hiyo ni file format gani hapo hivyo ni itapatia? I think inaitwaje, if you run a file
On the assembly part only inafaa kupata extension ya .s. I don't know. I'm not sure. Okay, Yeah, run hiyo hiyo inafaa run from reprocessing but to stop at assembly. Isieni blinking, I think. Like remember like Crenel ali-explain like ile process ya assembling walikuwa wanasema yeah. kutakuwa na file yenye extension yake itaonyesha ni .s, kuna ingine itakuwa .o. It's just the same process tu. So that's the same code yenye amepaste hapa kwa chat. That's the same code yenye tuna run hapa hivi. It's still the same. Explain everything. We're just going through it tu pole pole. So this is the basically kenye inaongelelewa hapa with the assembling part. Once you GCC alafu hiyo code ya assembly, this is the results zenye unafai kupata. Okay, umeelewa vile nani ameelezea hapo hivyo? Eriko, hebu nikuulize swali. Si hapo inafaa hiyo .s tunapata tukistop compilation at nini? At compiling stage. Assembling. Yeah? Yeah. Not compiling stage, assembling stage. As in Yeah. imeshapita assembly, Yeah, imeshapita compiling, ikaenda no. assembly. No. Hiyo question I think inataka .s nini? Yeah, Tukifika assembly code tunapata an object. Tukifika assembly code tunapata .object file yenye tunatumia kwa nini kutengeneza zile ma libraries. Yeah? No, hapo penye wewe Assembly umeongelelea, tunapata .o. penye wewe But unaongelelea, wewe umefika kwa linking. Huko ni yeah. linking. Uh, .o ni kwa no. linking. Linking. Eh, Okay, .o tunafika at assembly without linking. Ndio eh. tunapata .o. Tukifika at linking tunapata an executable file ama tunapata ile a.out kwa Linux. Yeah? I think hapo una confuse. But tukifika at assembly tunapata .o, but sasa hii kama hii task inataka tufike compiling without kuingia assembling, of which ndo tutapata hiyo .s. Yeah? Sijui kama understand. I think nakuget kidogo So the difference is nimeget kenye unasema. Yeah. The difference is kwa hapa hivi kwa assembling ni utaweka output file isiende kwa .o iende kwa .s. Hence utaweka folder yako utaweka ikuwe .s file. Kwa juu ukiandika tu GCC hivyo tu itatengeneza an So executable file. hapo Object file I mean. Okay, cause Eriko hiyo task inataka file isha na extension ya .s. Ndio? The previous one in .o in .s. Yeah, so inamaanisha GCC yetu inafaa ikuwe GCC-s. Tukitumia -c itaenda paka kwa assembling, alafu itatupatia an object file. But tukistop at .s inabidi tu stop at compiling stage, isifike to assembly. Yeah? Wait, Ken alisema assembling ni nini? Because once imetupatia, hebu confirm utaona. Assembling ni nini? Yeah? Okay, hapo assembling ni place sasa hizo nini zinakuwa converted into objects, yani hizo machine codes ready for linking. Yeah, hapo ndio ikitaka kwa assembling stage. Yeah. Is our source code hiyo inakuwa converted into, sasa hapo inakuwa converted into machine code, into object, into nini hizo binary, ikiawait linking to the zile ma header files and everything. So that's hapo ndio sasa lot na stop in that form ili to create ile library, to create zile ma static libraries. Okay, so So ebu don't you think you guys ni kama hizi questions zinafuatana? So now the previous question tumeuliza kuhusu assembly ni kama imerudi back, tukauliza kuhusu ni compilation ama
preprocessing. Juu hii assembly ndio inatupatia hiyo .o, si ndio? So .s ni gani inatupatia? Yeah. Actually, kwa nini? Kwa Hiyo whatever, kwa compilation. hadi ukicheck what Kremel amesend hapo kwa nini code assembling ni .s. That's Yeah. ni kenye naona hapo hivyo. So basically we'll be assembling but haitamaliza the assembling. Hiyo ndio kenye mimi naona. Okay, Kenya. I think naweza rudia hiyo process haitamaliza tena. Please clarify. Naweza rudia hiyo process tena from the beginning. I think unaweza wacha ni share my screen ndio tutengeneze a new thing. Sure. To solve what is compiling. Yeah, to clarify everything. Trying to share my screen. Okay, so basically wacha ni sample. Mnaona screen yangu? Yeah. Okay. Yeah. So the first thing tumefanya ni tunatengeneza, we just decided to create a simple file called 0x00-hello, and it's the same as hapa kwenye tunaambiwa kwa hizi swali zetu kwenye tunaambiwa, we say for example for the first question, the file will be saved in a variable hash sign alafu sc file. So that sc file sasa sisi yetu ni hii sample.c. That is our file yenye sisi tunatumia, and the first step, as narudia tena, the first step is pre-processing. And what happens after we have pre-processed? Let me just type the process. So prefix yenye tunatumia ni -e for pre-processing. Alafu the name of the file, the name of our file is 0x00-sample.c. Si ni kweli? Then we output it as tunaweza ita sample.c. After that tuone extension. No, ite tu, I think. Yeah, so Ungeita tu sample because kuna kitu kwanza nataka muone before this is everything. This is everything that is included in the header in the stdio.h. Kuna mtu alikuwa anauliza stdio.h ni nini, so nataka muone hii stdio.h ndio hii hapa, hii yote, hii code yote, acha ni type just here, ni hii code yote, hii ndio stdio.h actually, nimekumbuka io.h. So that code yetu ndio hii hapa tu, aka ka portion. After all this 700 lines, after all these 700 lines, code yetu ndio hii hapa sasa hapa chini. So hii yote ni stdio.h ina run the header file, ina run sasa. Hadi hapo ni sawa? Yeah. Okay, so I think stdio.h, for the one who was asking, mona hii ni yenye imetengenezwa na hao those people who developed the C, so that we don't have to go through all that. The next step after that is the process of compilation. And if mnaweza kumbuka, after tumefanya assembling, after tumefanya preprocessing, the extension that we get after compilation inapaswa kuisha na which extension? .s. So acha nirudi hapa. So tunafanya compilation. So gcc prefix ya compilation ni capital S, alafu hiyo file yetu sasa tuone ita generate which file. Si tunaona ina generate extension inaitwa .s. That is the assembly code, as Sage alikuwa amesema. That is in the process of compilation. Ndio tukitoka it's a step at a time, preprocessing. After preprocessing we go to compilation tunapata the assembly code sasa, of which ndio hii hapa
e.s yetu. Hadi hapo ni sawa? Kama kuna mtu ako na swali? Okay. So after tumepata assembly code yetu, we need to link it. Sasa we need to link it so that we can get after tumefanya compilation tunapitia assembling ndio tupate .o, the object file. Sasa so tukirun gcc -c ndio inatupatia the object file. Ndio nilikuwa nasikia, sijui na nilikuwa nasema ndio inakuwa dynamic libraries tunapata so for dynamic library. Hiyo ni for the static libraries ama ni hizo types of libraries ndio tutatumia hii prefix ya -c ndio na generate the object code from the assembly code. Sasa hiyo yenye inaisha na .s, hiyo yenye tumetengeneza hapa after the process of compilation. So if we can go forward and do the process of assembling, which ndio tunataka kufanya saizi, tutapata that if we do 01 sample.s, sasa tuna include ikiwa na .s. Sasa ndio tupate ikiwa na na .o extension. So tukirun tutaona tunapata sasa .o. Hadi hapo mko sawa? Niko sawa, mimi niko sawa. Okay, then the final step sasa ndio linking, ndio tupate our executable file yenye itakuwa sasa tuna run. So if ninaweza hii tena gcc -o, tutaita file yetu sample, but muone hapa hivi tunatumia hii object code yetu, hii object file yetu yenye ilitengenezwa yenye inaisha na .o extension ndio tupate our executable file. So nikifinya enter tuona tuna generate hii sample sasa. So the steps ni hizo, like preprocessing. After tumefanya preprocessing tunaenda kwa compilation. Compilation ina generate a file that ends with a .s, that is the assembly code. After compilation tunafanya assembling tunatumia hiyo file yetu yenye inaisha na .s extension kugenerate a file that inaisha na .o extension, that is a object file. Then hiyo object file ndio tunailink ndio tupate sasa the executable file. So yeah. So I think up to now umeelewa hiyo process. Kama kuna mtu ana swali, I think sasa settings unaweza endelea na tutakuwa tumefika. Okay, so I think hata nini zenyewe zimeitwa tu jina, compiler, assembler, teketeke tu. Write a script that compiles a file and creates an executable named C is fun. An executable file. Write a script that compiles a C file and creates, just compile. Sasa output itakuwa ukiels C is fun ni hivyo tu. So already I think ulipeana hadi umepeana syntax. .exe and that's basically the last step hapo linking, after imesha link. Come again? Yeah, Eriko, actually hapo I the think last one, the last inamaanisha step after linking. Abu nasemaje? Okay, nasema inamaanisha tu ni kucreate yani executable, yani kutumia GTC without any option.
any flags. I think vile unaweza fanya settings, unaweza onyesha code yako yenye umetengeneza ukiexplain hiyo executable file sasa. Ndio ni sandbox ilikuwa imedisconnect, so I was trying to nini. Maybe inaweza kuwa issue pia, unaweza onyesha kwa GitHub yako kama inaweza kuwa na challenges more. cd root cd cd0x00 ls. Okay, so niki gcc no niki output 3 yeah, like nini settings, what you're supposed to do ni ugcc 3 name. After you gcc 3 name, you put an output file yenye inaitwa c is fun. Like unacheki hapo ugcc 3 name. Vile code yako iko sasa As in, ni kama unaenda through the whole compilation process mara moja instead of kwenda step by step. You go through it once instead of going through it step by step the way we've been going through it kwa hizo maswali. Okay. Eriko lapi lazima bwana. Sasa sikuwa nimeona. Naenda kwa desk. Kiasi tu. So but mmeelewa hiyo question. I think kwanza hii hello world ni kama tutakimbiza tu teke. Kuna mtu anaweza endelea from number 4. Eriko. Kiasi tu. Yeah? Edu nasemaje? Ama sawa. Oh, number 4. Write a program that prints exactly. Programming is like building a multilingual puzzle. A program that prints exactly. This ni kama tu kuandika tu hello world but with a different statement, yeah? Ya ukitumia bots. So like for example tulikuwa I think you unaweza onyesha nini yako, hiyo nini yako naitwaje hiyo code ama urun tu. I wish kuna vile mtu angekuwa anaweza kutumia intranet yake kama unataka kurudi tena urun hiyo program na isi affect max juu mtu anaweza kuwa anafanya swali live badala ya kupitia code. Yeah, but ni sawa juu tunarudia tu. Halafu swali hapa hivi. Ya maana ilikuwa tu ya kuweka hii nini
Weka hii escape before hii double quotes. Hapa ya kwanza. Sasa ndio swali yangu, mbona tulitumia puts? Niko na swali, mbona tulitumia puts Si alafu na mbona unafundishwa tu yani hiyo pia ni one tu, kama hiyo ni one function of the standard in out library hiyo. yeah. Unaweza tumia put char ama printf kwa output nini to the standard output to the screen. So I think wanajaribu kuintroduce kwa zote. Yeah, ni kuintroduce kwa hizo juadi. Ukiman puts utaona kuna other functions that you can use instead of printf. Kuna puts, kuna hiyo f, there are more functions that you can use to display output to the screen. So hiyo tu ndio ilikuwa function ya nini ya hii swali number 4. So ina like a lot to eat. Okay. Kuna mtu akona swali? Simpite. Wewe niko na swali. Semaje Abu? Eriko. Uliza swali. Hiyo lapi utaki kucharge. Kwani unataka kuepa? Wewe ulize swali, achana na story ya Ameuliza laptop. mbona ujibu swali bwana. Si ndio hiyo swali. Nataka izime aseme ameenda kwa simu. Najua mali ngoko naenda kutajia, singeenda huko. Kuna mtu anameka call na siko hata kusumbua na. So that's the reason. Sinaona nilikoko already nishameka. Sasa mwelewe. Tusonge basi. Bullies. Kubuliwa ya school ukuje tena kubuliwa kwa software engineering. Relax kwanza. Nani nakubuliwa Ed? I think tunaweza nini before Rudi the next I think hata lazima tu ni charge. Okay, charge. Endelea settings. Hasa ndio nilikoko at least tushapata definition ya this. Kuna mtu ako na swali hapo hivyo. Na kuna watu waongee hapo hivyo. Sasa tujui kama wako sawa. Mtu amejoin ana, kuna Sankara, kuna somebody else, TJ, Mutuma ameamka saa hii bwana. Alikuwa na PLD yake. Amemeki tu wazee. Hiyo roho. Alikuwa na PLD jana. Hiyo roho Mutuma, hiyo roho. So tunataka hiyo grit hiyo. So if kuna mtu mwingine kuna swali au watu wengine wajaongea, Sankara, kuna Peter, duo tunaongea. If mko na anything mnataka kuuliza ama kuongezea mnaweza sema. Next question. Bado hatujamaliza. Right. Uliza swali. Eriko, niko na suggestions. Ungepatia hata one of the ladies hapa endelee. Bana. Nani? By the end of participation, kila mtu at least tufanye gender balancing kidogo. Hii sasa kama tumekalia warembo hapa. Isikakuwe male dominated area. Siwajitolea. Kuna Jessica hapa.
La, acha Aneta endelee kiasi. Naweza endelea. sasa unaweza take over basi. Just give me a minute to join na computer. Just a minute. Hii inaitwa Feynman learning technique. You learn by explaining. Learn by force by fire. Hiyo ilijuliwa wapi? The room. We, Na cheza umekuwa chini. Manu. Manu alitupea motivation jana alafu akuji PLD. Amekuwa hapa. We learn by force by fire. Crazy things. Steve Jobs. Bila nataka kusikia Mtuma akisema nikaa amekuwa nini sijui atalala nini usiku. Labda ataingia kama kuna night session, ataingia ile usiku ile mpaka saa 6 ile. Usiku sako. Atapata sage huko. Unajua hiyo ni time ya sage. Kwani watu washa join the room? Bado mpaka tu. Eda kwa the room bana. Eda kwa the room. Settings ni member bana. Usikii settings hata ndio alikuwa anapewa watu hizo kwa working spaces. Eda kwa the room. Hapa tuko na wahenga. Hapa kuna mhenga. Si wahenga, Must be mhenga. nice. So in the meantime, we bana mtumie hiyo whiteboard bana. Hata muandike za mmelan. Hiyo whiteboard ndio tutatumia baka nini.